Λοιπόν, η τρίτη συνεδρίαση αρχίζει. Έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα παρουσιάσετε στους πρώτους ομιλητές και την κυρία Κύργιου εγώ στο τέλος. Ξεκινάμε. Δεν ξέρω αν είναι συνδεδεμένη η Deirdre Lyons. Η Deirdre Lyons είναι my best friend in London. Είναι η νυν πρόεδρος της BSCP. Δεν τη βλέπω. Οι τεχνικοί μπορεί να βοηθήσουν. Νάτι. Okay. Hello, Deirdre. Είναι η τρέχουσα πρόεδρος της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχύλου. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, είναι εξαιρετική συνάδελφος και είναι εστιασμένη κλινικά, ερευνητικά και στην καθημερινότητά της στην παθολογία τραχύλου. Είναι υπεύθυνη στο St. Mary's Hospital κάτω από την ομπρέλα του Imperial College και θα την ακούσουμε στη διαχείριση, στο πώς η κολποσκόπηση βοηθάει στη διαχείριση της παθολογίας τραχύλου. Προφανές το θέμα, αλλά υπάρχουν δεσού. Deirdre, we love to attend with very caution your lecture. Great. Thank you very much, Professor Persbades, and also to Professor Bilirakis for asking me to speak. And what we're going to look at really is colposcopy in the management of cervical pathology, and I think probably all of us know that it's absolutely essential. So this is really a picture of a very old colposcope actually taken from a journal back in 1957. And as I said, it's integral to the management of cervical disease. So this is actually a very good paper if you get a chance to look at it, looking at the history really of colposcopy. And Hinselmann really is the person who is considered, if you like, to be the father of colposcopy. But his initial challenges were that actually the focal distance was only about 80 millimeters. So he himself created a colposcope with a greater focal length. If we then move on to Schiller, who actually was a histopathologist who discovered that dysplastic and carcinomatous structures don't actually contain glycogen, so hence the iodine negative. And Hinselmann went through many challenges and actually was then asked to create the first chapter really on the early detection of disease in 1930. We move on to the use of the green filter, and the first drawings and slides were in the late 1940s. So the French book, published 1960, and you can see through the history really in North America, the UK, Australia, Argentina, Brazil. And in 1972, actually, our own British Society was formed. August 1990 was the 1980, the Italian Society, and 1999, the European Federation and the International Federation. And obviously, the Hellenic Society is part of the European Federation. So what is a colposcope? It's an instrument really that allows you examination of the cervix under light illumination. And it's a binocular microscope, and the binocular vision is actually very important. It has a light source with a beam splitter if you want to have still or video capture. So most of the colposcopes now have a weighted stand with an adjustable arm, so you can actually put the colposcope head essentially where you want it. It is more comfortable. The lens focal length for the vast majority are now 30 centimeters. The colposcope head has an objective lens and two eyepieces. So we mentioned a little earlier about the binocular vision, and you actually need to adjust each of the eyepieces for your, essentially your eye strength. And also you start with the eyepieces further out and bring them closer together until you can see down both of the eyepieces. And actually that's very important in the performance of colposcopy. Light sources, the vast majority of the time nowadays we tend to use LED lights because they actually last longer. The green filter, which I'll show you some slides on later on, really it allows you to identify vessel changes more easily. Most colposcopes have a magnification changer, but you rarely need to go above 15s. Occasionally you may want to look at a specific area with higher magnification. And so really the issue really with cervical pathology is the vast majority of intraepithelial neoplasias are caused by persistence of human papillomavirus. And this slide, I think, very much indicates really how the incorporation and integration and transformation of persistent HPV changes can lead on to high-grade CIN and cervical cancer.
So the important thing when you're looking at colposcopy is to have a structure, really. Discussion about the anatomical landmarks. So we've got a new and an old squamocolumnar junction, and the all-important, really, the transformation zone, of which there are 3 types. So you need to document the location of your abnormality, and you can do it by the clock position if you wish, or inside, outside of the transformation zone. The vast majority are in the transformation zone. And the size of the abnormality, which you can do either by quadrants or percentage of the area of the cervix involved. And so your core findings are the adequacy of the examination. So can you see all of the cervix? Is it obscured by blood, mucus? The transformation zone type and size, which we'll explain a bit later on. The SWEDE score, which is actually a very, very useful way, especially if you're starting training, of actually coming to a decision, really, whether it's high grade, low grade, normal. Your drawing of your transformation zones, biopsies, if you take them, where you take them from and where. And then it's all important is the management option. So usually at the end of a colposcopy, if I'm training somebody, I will say, so what are you going to do pending the results? And obviously details of any treatment if performed. So I think all of you will know the transformation zone is the area between the old and the new squamocolumnar junction, and it is the area of squamous metaplasia and the area where abnormalities occur. So the cervix itself develops from 2 embryonic sites. You have the columnar epithelium, essentially from Müllerian duct, and the squamous epithelium from the urogenital plate. And the area where these 2 meet is the original squamocolumnar junction. So there are different transformation zone types, which essentially any colposcopist will have to know. You've got the type 1 transformation zone, which is completely ectocervical, is fully visible without any manipulation, and can be small or large. The type 2 transformation zone has an endocervical component, but you can actually see the new squamocolumnar junction with the use of an endocervical forceps or using a cotton bud to push to make it more visible. And again, it can be small or large. And your type 3 transformation zone has an endocervical component and is not fully visible even with various manipulations. And again, its ectocervical component can be small or large. And this really is the essence of when you're describing a colposcopy to somebody, you have to say the transformation zone type, because then we speak the same language and it's understandable. So this really is just a demonstration. So if we look at, say, the picture C, you can see your new squamocolumnar junction. Your last gland is probably out here. That's how you identify the old squamocolumnar junction, and the area in between is this transformation zone. So again, it can be small or large. And this is a type 2 transformation zone. So if you will have to imagine a little bit, if we've got your cervical os there, if you use a Q-tip or an endocervical forceps, it's likely you will see the new squamocolumnar junction. And again, it can have an ectocervical component. As you can see, this one has a large ectocervical component. And the type 3 transformation zones, as you can see with this one, whatever endocervical forceps you use, or that you're not going to be able to see the new squamocolumnar junction, and it's not fully visible. And that does really have a lot of impact with regards to how you would treat patients. And so this really is a cartoon showing you microscopically, really, the endocervical squamous metaplasia, and this is where your transformation zone is and where your abnormalities occur. And this really is a documentation of your colposcopic examination. Again, it's a structured way of doing this. So after normal saline, acetic acid, Lugol's iodine, and your general assessment, actually, you should also be assessing the vagina, vulva, perianal area, as well as part of your examination. So this is what we spoke about really as the SWEDE score, and I think it's very useful, especially if you're starting in colposcopy, actually to use this as a basis of trying to think, well, is it high grade, is it low grade, what is it? And certainly for trainees, we find it quite useful, and you can see really the more abnormal findings that you have, the higher the score. And this is a paper from Bornstein, actually, which on the final score saying between normal CIN1, obviously high-grade disease 5 to 6, and then you have the higher grades and suspected cancers. And actually it performed well
with regards to positive predictive value and negative predictive value, and also it didn't really have a learning curve with it, which is actually quite useful if you're training very new colposcopists. So we spoke a little bit earlier on about your saline and your green filter, and the green filter essentially gets rid of the background redness, so your vessels appear black. And if you see really the cartoon drawing on the left, actually, it shows you the branching pattern, which is a normal branching pattern in the vessels. So if we move on to acetic acid, you can use 3 or 5%. And faint aceto-white is really where you get immature metaplastic change. It can also be present with infective changes, condylomatous change, and low-grade abnormalities. So it's not always easy to define which the faint aceto-white, but it brings you to a point of interest. And then in your more high-grade dysplastic lesions, it's a denser aceto-white, it's sometimes called an oyster white. So some of the things really that will guide you towards what the colposcopic diagnosis are really is how quickly the epithelium becomes white, how dense it is, and how long it takes it to fade. Also the margins, so whether they're geographic, which are sort of fine, irregular type margins, or sharp margins, which is more consistent with a high-grade disease, whether it's raised or flat. So all of these things you need to be incorporating into your examination. So if we look really here at, say, this is a new squamous columnar junction in the picture on the left. You can see it there. You can see an area of aceto-white, which is rather vague, translucent, and actually is what we call geographic borders. Again, the same in the picture on the right. So it's not easy to trace around it, is really how we would describe as a geographical border, and is usually consistent with a low-grade abnormality or metaplasia. If you contrast it with the two pictures here, where really you've got very dense aceto-white, a rapid appearance, and actually your border around it is pretty sharp on both of them, this is more likely to be a high-grade abnormality. And some of the other signs, which sometimes are helpful, we don't use them a huge amount in the UK, is that what we call an inner border sign, is where your low-grade and high-grade lesions coexist, and you essentially have an inner border around it. So you've got high-grade, if you like, in the middle of lesion within a lesion, high-grade in the middle of low-grade. And these are two other signs, again, which we do notice, but we don't always talk about them, are the ridge sign, where you've got thick, raised, elevated epithelium, and it generally looks like a ridge. And the one on the right is the rank sign, and this is usually on touching, you end up getting peeling, eroded areas of the epithelium, and these are really more consistent with high-grade abnormalities. So if we move on to talking about the vasculature, you might wonder why I've got a tree in the middle of this picture, and you'll understand in a little while why I'm using a tree. And it's looking at really mosaic, punctation, and atypical vessels. So if you look at a tree, a normal tree, which hasn't been surgically managed, you'll see that really from the center of the tree, as the branches go outwards, they're thicker towards the center, and they move outwards and get thinner. And if you look at this normal cervix here, you can see exactly the same thing. So it's a good, if you like, way of thinking about describing it. And so you use your green filter and saline, high power magnification, and you can identify actually subtle vessel changes. And the vessels really form a fine network below the basement membrane. And when, during metaplastic process, they become compressed, they're not incorporated into the newly formed squamous epithelium. However, when CIN develops, actually, they may become trapped in the diseased epithelium, and then you get a thin layer of epithelium will remain on top of the vessels, and then you will see thickened vessels, and if you see it end on with a colposcope, it's called punctation, so they're like little black dots when you're using your green filter. Or if the blood vessels connect in the stromal papillae, then you get what we call a cobblestone effect, which is called mosaicism. And obviously there are different types of mosaic and punctation. If it's a fine one, it's generally fine caliber vessels, and if it's coarse, they're actually larger intercapillary distances and calibers. So if you look at our picture on the left, really, you probably can just about see it's some fine punctation, so the dots are very fine. Contrast that to on the right, where your actually punctation dots are very, very visible. They're thicker vessels, and that's more consistent with a high-grade abnormality. The fine is more consistent with the low-grade. And again, on the left, you've got very fine punctation, so the lines between
between them are very fine. Again, on the right-hand side, you've got much thicker sort of cobblestone effect with it, so that gives you coarse punctation, again, which would be suggestive of a high-grade lesion. So your normal blood vessels, as we've said, have a branching pattern like our tree in winter here, whereas our atypical vessels actually suddenly appear, disappear, and have what we call truncated branches, like a pollarded tree. So if you like, a tree with a lot of its branches surgically removed. So if you look at the picture on the left, you'll see vessels which kind of appear, suddenly disappear. They don't have that normal branching pattern that you would look at. Again, same on the right. And these really are consistent with a high-grade disease or microinvasive disease. So the other types of vessels which don't kind of fit into this sort of category of mosaic or punctation or corkscrew come like characterizing vessels, and in general these are associated with high-grade lesions. Specifically, the characterizing vessels are associated with high-grade CGIN or invasive adenocarcinoma. So these are your sort of common corkscrew vessels on the left, and these are your characterizing vessels. I've never quite figured out what writing it actually is. But it's again associated with high-grade glandular disease or adenocarcinoma. So if we look at Lugol's iodine, and as we mentioned before, dysplastic cells have little glycogen content, and really it's related to your glycogen content in the cytoplasm. So they have little cytoplasm, so little glycogen content. So if it's reduced, then you have less iodine uptake, so that's why we call it iodine negative. And it's actually quite useful for delineation of size of lesion. It also can help as well with regards to the grade of lesion. So your high-grade lesions are very bright yellow, and your low-grade may be what we describe as speckled, and I'll show you a few examples. So this is looking at your aceto-white in the picture on the left. So it's fairly faint aceto-white, certainly up on this side. Over on this, you've got a speckled sort of pattern within the iodine, and it's also sometimes you will pick up areas of abnormality with iodine you occasionally may not pick up with acetic acid. These are what we would describe as probably a high-grade CIN, so you've got very, very bright yellow kind of colouring, so it's iodine negativity, and these are more consistent with a high-grade lesion. So other findings that you can see large dense aceto-white areas with elevated margins. So these are very abnormal looking. So if we look at the picture on the left and you see that area of very dense aceto-white just on the anterior lip of the cervix with a very odd looking vessel, which looks very abnormal. And those are usually pathognomonic of cancer. And again, fragile walls bleed easily on contact. Exophytic lesions, so anteriorly you've got a very raised lesion with dense aceto-white, as we spoke about before, and on the right you get ulceration, and these are usually associated with invasive carcinomas. So I'm just going to talk a little bit about glandular disease. So this is where you get endocervical abnormalities, and what you can find is the normal columnar epithelium will become temporarily white after the application of acetic acid, but it's not particularly dense or doesn't last too long. And if it persists and is dense, then you have to suspect glandular lesions. But in quite a proportion of patients, this is why it's diagnostically difficult, and it actually has probably quite a low specificity with it. If you say have a normal colposcopy with a glandular abnormality, you cannot take it that it is not abnormal. And so you may see nothing. You'll 50% of the time you'll have coexistent CIN. You get gland cuffing, fused villi, dense aceto-white and endocervical epithelium, and you get what we describe as a variegated look, so where you get patchy red and white areas on it. Again, you can see some cuffing of the glands, and they're all features consistent with CGIN, but you don't always have to have them to actually have a glandular abnormality. Other sort of findings in colposcopy, and we'll have a proportion of patients that are sent to us with unusual lesions, which are polyps, which you will see quite commonly, and sometimes you can get aceto-white over the area of a polyp as well. Condylomas, so they can be anywhere, even outside the transformation zone onto the vagina. They're usually bright white, and before you put anything on them, you will see them. One of the issues with them, though, is if, say, you have a cervical abnormality, you generally have to biopsy them because you don't actually always know it's a condyloma, and it may be hiding high-grade CIN underneath it. So
overall, really, you have to have a structured approach to your examination in colposcopy. Your overall view of the cervix, and I'm including really kind of lower genital tract in that, so any vaginal abnormalities, vulval, perianal disease, using your saline and your green filter to check on your vessels, your acetic acid, your description of acetic acid findings, your vascular patterns, your Lugol's iodine, and your site size and location of lesions. So all of those have to be incorporated along within your management and treatment as you need to. Thank you very much for your attention. Γεια σας και από μένα. It is my great pleasure to ask for Professor Bornstein to talk us about vulvar pathology. He is one of the most experts in the world, maybe one of the most experts who can explain it simply. I had the privilege in the past many times to attend his lectures, so it is our real privilege to have him with us today so that he can explain this difficult subject to us in the most simple way. Professor Bornstein, thank you. Thank you very much for this introduction. Now I have to live up the expectations. I'm glad to see you and I'm glad to be with you and to try to vulvar pathology, the ISVVD nomenclature. And actually, whenever I talk about nomenclature, there are always controversies because I chaired some of these terminology committees and we always end up fighting. So these are the new controversies which probably I haven't talked before. I'll give you some new controversies that arise. To make a long story short, this is the current terminology. This is the current Vulvar Society terminology of VIN, squamous intraepithelial lesion, HPV associated of the vulva, that is low grade and high grade, and VIN HPV independent, which is differentiated VIN. And I'll talk more about it so you will understand why we end up getting to this terminology. Now, just to remind you, I was involved with some terminology. One of them is the 2011 colposcopic terminology, which was actually a total terminology of the vulva, of the lower genital tract, the cervix, including vagina, and the vulva. Here is a new piece of news. The IFCPC has decided to establish a new terminology committee to renew and check that terminology, discuss maybe we need endocervical terminology for the endocervical lesions, talk more about Lugol, and to punish me, they made me the chair of this terminology again. So you will hear from me about terminology more and more. Okay, the problem with the VIN terminology, is that there were few people involved in terminology, pathologists, dermatologists, gynecologists, and everybody gave its own name. So since 1922, there were various terminologies. You are probably aware about carcinoma in situ, about atypia. Most of you are still using the VIN 123, similar to CIN 123. But let me tell you, all this belongs to the past. For example, the VIN 123 has already gone in 2004, and it's interesting that we are still using it, but we should not use it. And why it was gone in 2004? Because it includes VIN1. Now we think that VIN1 is an HPV effect. It's not actually a neoplasia. And on the other side, VIN 2 and 3 have the same cancer development risk. So this is why VIN 1, 2, and 3 were gone, and in 2004 they used usual VIN. This has been changed again, and I'll talk about it. Interesting. One of the main controversies that I received and a lot of discussion is what is this differentiated VIN? Isn't it very confusing? You change the name from VIN to high-grade SIL of the vulva, similar to that in the cervix. So why do you keep differentiated VIN? What is differentiated VIN? And the answer is that vulvar
intraepithelial neoplasia, in contrast to CIN, VIN develops along two different pathways. One, I painted it in green, is HPV associated, and it is called high-grade SIL of the vulva. Clinically, usually there are multiple lesions, hyperkeratotic, confused all over the vulva. And the red light stands for HPV independent, nothing to do with HPV. This is the differentiated VIM. And these two pathways are completely different. Histopathology as well, the HPV-associated vulvar high seal involves the full thickness of the epithelium, while with VIN differentiated, there's only atypia limited to the basal layer. Now I want to talk a little bit about this slide, because it caused a lot of confusion with pathologists. In the past, pathologists who saw this said, well, maybe it's VIN1, maybe it is a very low potential of malignancy. And this is, by the way, why the name is differentiated, because everything above this atypia, which is limited to the basal layers, everything above it is differentiated, is maturing normally. So people think that VIN differentiated is a low-grade VIN. On the contrary, this is much more malignant than the HPV-associated, and I'll talk about it again soon. So this is very important to differentiate it between VHSIL, HPV-associated, to VIN differentiated type, which is HPV-independent. And again, it goes along two different pathways. One is the HPV-associated, where normal vulvar epithelium gets infected, becomes vulvar high-grade seal, and then invasive cancer. And the non-HPV differentiated type, where normal vulvar epithelium becomes differentiated VIN and turns into invasive cancer. Two different pathways. So the question you probably ask, so what? Is the progression from DVIN to cancer different from VHSIL to cancer? The answer is yes. Look at these papers. It shows you that the progression to cancer in HPV-associated VHSIL is 5.7%, while it is 32.8% in DV, in differentiated VIN, 5.7 times more. And the time to progression is about half that of the HPV-associated. In addition, DVIN, you count the P53. It's not caused by HPV, it's caused by P53 mutations. So P53 mutations are much more frequent with differentiated VIN. So this is, again, two different pathways. Also, when you talk about VIN turning into cancer, this is all types, high-grade VIN, and here you differentiate it. You see the high seal turning into cancer, the cumulative incidence of vulvar cancer is much lower than those of DVIN. DVIN turns into cancer much more frequent. So despite the name differentiated, which is misleading, I agree, DVIN is more malignant. Okay, this was one controversy, and I hope I convince you why to differentiate it between the two, VHSIL versus differentiated VIN. Completely different pathways. The second controversy, the second fight that we had, which is very similar. In 2012, as you know, the American Society of Colposcopy and the pathologists in the United States decided to use the last terminology, lower anogenital squamous terminology, where everything is divided into two, low-grade and high-grade. Low-grade and high-grade. It's very nice for the cervix. It was adapted to the vulva by mistake, because DVIN was forgotten. And we had an issue then at 2012. Everybody forgot about DVIN. I just showed you that DVIN has a higher risk of progression to invasive cancer than HPV-associated HSIL. So if you use only HSIL, low-grade, high-grade,
this could lead to ignoring DVIN, and this will result in undertreatment. And for a while, mainly in the United States, which was the first one to adopt LAST terminology, they forgot everything about differentiated VIN. Then people, and that of course was a mistake. This is why we had to reintroduce DVIN into the terminology. The second problem with terminology is there are many terminologies. For example, you are using ICD-9 or ICD-10. There is also ICD-11. ICD is the International Classification of Diseases. It is the global standard for diagnostic health information. This is how you code your patient's diseases and your surgeries. Look what ICD-11 wants to introduce, carcinoma in situ of the vulva. So they take us again to carcinoma in situ of the vulva, which we forgot years ago. Why we forgot years ago? This is a term that was introduced in 1958 by Woodruff, who introduced the term. The problem with carcinoma in situ is that carcinoma in situ had a connotation of impeding cancer, leading to unnecessary radical excisions of every intraepithelial neoplastic lesion. So they became very, very aggressive when they heard carcinoma in situ. That's why we decided back years ago not to use it. So then they told us, if you are similar to WHO terminology, why not using it? So in 2020, the WHO came with a new terminology for VIN. HPV-associated squamous intraepithelial lesions, similar to what we had until then, low-grade and high-grade. But here, in the HPV-independent VIN, not only they had differentiated VIN, as I told you, they introduced two new conditions, which are actually subtypes or predisposing to DVIN. One of them is DVIL, and one is VADE, differentiated exophytic vulvar intraepithelial lesion, and vulvar acanthosis with altered differentiation. Once they did that, they confused everybody, not only the gynecologist, but also the pathologist. And this is why we did not adopt it. Because as much as I will try to explain what is the difference between DEVIL, VADE, and then came VEM, this is a new kid on the block, and HSIL mimicking DVIN and DVIN mimicking HSIL, and there were so many subtypes. And the pathologists themselves, in an ASK paper, said that the inter-observer reproducibility of DEVIL is very low, and there aren't any consistent or strongly reproducible histology criteria. In other words, the pathologists still work on that. So in the Vulvar Society, we decided not to adopt, as of now, the DEVIL, VADE, and the other subtypes, but to use the HPV-associated and the HPV-independent. So this is this is again our current terminology: squamous intraepithelial lesion, HPV-associated of the vulva, low-grade and high-grade, and VIN HPV-independent, which is differentiated VIN, and that's it. So we could be happy, but now people came and said, well, this is not modern medicine. Modern medicine differentiated condition by biomarkers, not by histopathology. Histopathology is last century medicine. So if you want to classify VIN and vulvar cancer to the differentiated type, why not using the markers that we already have? And they suggested to use P16 first, positive or negative, and then P53, positives or negatives. And that's it. Well, this is very nice. I mention it. It hasn't been accepted as of now, but maybe it will be the next terminology, with the next terminology term. And the last terminology, the last controversy, which is very interesting, has to do with measuring the depths of invasion of vulvar cancer. Now, why do I talk to you about the depths of invasion? Because it is an important prognostic factor. We talk about VIN now, but you know, VIN, the FIGO staging for years, but also the last one, talks about stage 1A and 1B.
1A is actually VIN with less than 1 millimeter invasion. 1B is VIN with more than 1 millimeter invasion. So why? The 1 millimeter is very, very low. And many times when we are treating VIN, there may be a micro invasion like that. So why discussing it? Because now FIGO propose a way to measure invasion. The way FIGO suggests to measure the invasion, this is VIN, and here we have an invasion. This is the invasion. So what they say is measure from the tip of the VIN to the invasion. Sounds nice. The only problem is, so far for many years, we measure invasion from the dermal papillae, the normal dermal papillae, associated one. In other words, so far, if we go here, this was the way to measure invasion. This was, and now we measure from the tip of the VIN. So here are two problems. First of all, invasions became lower. Maybe the prognosis will change. But the big problem, and again here, I'll explain it again. The first method is the conventional. The Vulvar Society, the pathologist, and FIGO in 2009 adopted it, and this is A, measuring from the dermal papilla, the epithelial stromal junction of the most superficial adjacent dermal papillae to the deepest point of invasion. Now FIGO proposed an alternative way to measure from the most adjacent neoplastic abnormal reterage to the deepest invasion. Obviously, it is smaller invasion. What is the big problem, other than the change, is that the pathologists tell us that it's very confusing. Where exactly, if we go back to this picture, where exactly is the end of the VIN and the beginning of the invasion? It is very unclear. So the problem is where precisely does the invasion start and the VIN ends, as the measurement is from this point. So I'll leave you at that with it has not, although FIGO already adapts that, I suggest to give the two measures, because some people will go with A, some people will go with B, and we're waiting for the final result on that one. So I talked to you about 6 controversies. Let me sum up. I talked about why using both VIN and Vulvar HSIL, and the reason is because these are 2 different pathways. I mentioned why not using last low-grade, high-grade, because last forgot altogether about the DVIN, which is important. Why you not using ICD, carcinoma in situ? We said carcinoma in situ has a connotation of cancer and led in the past to more aggressive surgery, which is not needed. Why not using the WHO 2000 terminology? I said because they have VADE and DEVIL and many subtypes which has not been finalized yet. Why not using biomarkers? Probably we will use some biomarkers in the past, but pathologists don't like to go all the way from histopathology, leave it away and talk only about biomarkers. And the last one is why not using the 2021 FIGO measurement of the depths of invasion? The reason is it is confusing to measure. It is against what we have measured so far, but we will hear more about it in the next few years. And I wanted to let you know with your attention about it. And again, this is the Vulvar Society terminology as of now. Squamous intraepithelial lesion, HPV associated, low-grade, high-grade, and VIN, HPV independent, differentiated VIN. And thank you very much for your attention. Thank you very much for your very precise presentations. Regarding the last one, we surgeons still see if it is above 1 or of 1 or less millimeters, so we know what to do with the groin. Until then, the pathologist will inform us. I don't know, do we have time for questions, or if there is time in the end? Professor Paraski? No time for questions. Thank you very much. Thank you. So let's go now for therapeutic colposcopy by Pierre Martin Hirsch, my very best friend in the UK for 33 years now.
Actually, we share more than 75% of our curriculum vitae publications together. So Pierre is going to talk us about the therapeutic colposcopy, starting from, obviously, some meta-analysis back at the end of the previous century. So, Pierre, we are listening to you. Thank you very much, Professor. Thank you for the organising committee to inviting me for this presentation. So I'm not actually presenting any meta-analysis for a change. I thought I'd keep my presentation short, and I've dovetailed it to Deirdre's presentation at the beginning of this session. So whenever we're thinking of treatment of cervical cancer, we need to talk about basic principles of surgical treatment. And like for any disease, we need to have a knowledge of the anatomy, the knowledge of the disease process, the ability to perform colposcopy and map the disease to standards. We're mapping our colposcopy findings to ISPCC, European and British standards. Knowledge of different modalities of treatment. We need to minimise failure rate and minimise morbidity. And if we follow guidelines and best practice, we can achieve these things. So going back to basics, and these are things that Deirdre mentioned in her presentation, we need to document our colposcopy findings in a standard way. And we use the ISPCC recommendations for documenting colposcopy appearances. So we need to map out our colposcopy findings and document those effectively in our history-taking notes. So when girls go through the menarche, the cervix everts and glandular epithelium from the cervical canal is now present in the ectocervix, and it slowly undergoes transformation. So it slowly becomes squamous epithelium. And that area that's exposed to the ectocervix is called the transformation zone. And we document whether the transformation zone is fully visible, partly visible, or completely hidden in the cervical canal. So here we've had a colposcopy of a 30-year-old woman, and we've documented where the transformation zone is. So here we've documented where the transformation zone is, and we've documented where the disease is. Commonly, when our new colposcopists are taking the OSCE exams, some of them believe that the new squamocolumnar junction is here, and it's not. The squamocolumnar junction is here. This is now squamous epithelium in the transformation zone. So the squamocolumnar junction is here, not at the periphery of the transformation zone. So we document what type of transformation zone women have when we do our colposcopy, and we can tailor our treatment accordingly. So the majority of women that we see in our colposcopy clinic with high-grade disease are 30, and 90% of them have a type 1 transformation zone. It's important to note that the transformation zone has undergone change from glandular epithelium to squamous epithelium, and because it originated in glandular epithelium, you have cervical crypts. And you can get metaplastic change in the cervical crypts, and therefore you can get squamous CIN in the cervical crypts. And these go down to around 5 millimeters. So it's important that you do your excisional treatment down to a depth of 7 millimeters, even if the transformation zone is very superficial, to ensure you get down beyond the depth of the cervical crypts. Otherwise, you might leave disease deep in the stroma of the epithelium. So it's general recommendations in our British colposcopy guidelines and in the European guidelines that in a type 1 transformation zone,
you do your excisional depth between 7 and 10 millimeters. I'm sure Maura Κύργιου is going to talk about obstetric outcomes after treatment, but the obstetric sequelae of a loop excision up to 10 millimeters is minimal. So we can safely practice excisional treatment between 7 and 10 millimeters in the majority of women with a type 1 transformation zone with no adverse sequelae. In a type 2 transformation zone, the endocervical component is going into the cervical canal, but you can see it completely, and therefore you can safely do excisional treatment between 10 and 15 millimeters. And if you do the excisional treatment between 10 and 15 millimeters, you're going to have very low residual disease rates. In a type 3 transformation zone, that's more common in postmenopausal women, where the cervix everts itself due to the lack of estrogen circulating. The endocervical component is not fully visible, and you can see we've used endocervical speculae to demonstrate that. There's the C-to-white changes going deep in the cervical canal. It's the recommendation of several countries' guidelines that the excisional depth should be between 15 and 20 millimeters. Remember that this happens in postmenopausal women, so you're not concerned about obstetric and reproductive outcomes. So it's safe to be more radical with your depth of excision. So going again to the principles of surgical management, if you decided to treat CIN1, it should be treated with the same radicality of high-grade pre-cancer. You don't do simple treatment for CIN1, you treat the whole of the transformation zone, not just the lesion. You need to go down to a depth of 7 millimeters with your destruction, whether that's ablative or excisional, because you can get disease down the glandular crypts. All patients are at risk of cancer in the follow-up period, and they should be followed up, not just discharged without follow-up. So NHS and European guidelines suggest that ablative treatment is only suitable when the entire transformation zone is visualized. So again, that's the majority of women that we're seeing in our colposcopy clinic with high-grade disease. The majority are 30, and they have a type 1 transformation zone. So ablative techniques are a possible option. There's no evidence of glandular disease, no evidence of invasive disease, and there's no major discrepancy between cytology and histology. What are the ablative options? The coagulator, and sometimes called the STEM coagulator, heats these metal tips up to 90 degrees, and you place these metal tips on the ectocervix. You treat the cervix for 20 seconds. It thermally ablates the cervical epithelium. It's been shown in several studies that it's got the same efficacy as loop excision or other excisional treatments, even for high-grade disease. Cryotherapy is where you've got a metal tip, and with liquid nitrogen or liquid CO2, it freezes the epithelium and it causes necrosis in the epithelium by freezing it. It's not as effective as the majority of treatment modalities for high-grade disease, and therefore it's not recommended for high-grade disease. In the 80s and 90s, laser ablation was very popular, and indeed it's still practiced commonly in Athens, I believe, and you get a highly focused beam of light, and this causes thermal destruction of the epithelium. You need to go down to 7 millimeters to get beyond the cervical crypts, and laser ablation has been demonstrated to be as effective as loop excision and other excisional treatments for getting rid of CIN. The problem with laser ablation is that the equipment is very expensive, it's somewhat fragile,
This is a typical laser used in the 90s, but like most things in life, things have been miniaturized and made more robust and a lot more inexpensive. So laser ablation is still an option. Moving to excisional techniques, knife conization was the most popular form of treatment up till the 1980s. Laser conization became popular, but less so now because of loop excision has come into outpatient practice. Obviously, loop excision and needle excision is practiced commonly for those who've been through imperial colposcopy clinics. So this is the typical loop excision equipment. This is an electrosurgical generator. We use the Irby in our clinic because it changes the current power according to the resistance, so your loop doesn't stick in the middle of your procedure. We identify the transformation zone, tailor the width and the size of our loop according to the transformation zone type. We try and remove the excisional specimen in a single piece, and we administer local anaesthetic with adrenaline in the cervix before we do the treatment to reduce perioperative bleeding. We try to minimise the cautery to the cervical wound after we've done the treatment, and this reduces the rates of cervical stenosis and inadequate colposcopy after treatment. The problem with ablation is that you're reliant on a single or 2 or 3 cervical punch biopsies, and that might miss microinvasion. So the advantage of a loop excision is you get the whole of the transformation zone that's available to the pathologist, and that gives us a true reflection of the whole of the transformation zone, not just reliant on a couple of cervical punch biopsies. As I've mentioned, an option is laser conization with a highly focused beam of light. You increase the power so it's more effective at cutting, and you cut a cone of tissue using the laser. This is highly skilled, and it's only performed in a few centres of excellence currently. So what are the recommendations for surgical treatment? In the UK, where we practice outpatient colposcopy and outpatient treatment in the majority of times, 85% should be performed under local anaesthetic. We should take consent. Loop is preferable because we get the whole of the transformation zone for histological examination. We only practice selective see and treat excisional treatments. So we only do see and treats for women referred with high-grade cervical cytology, and the colposcopy findings are compatible with a high-grade lesion. Otherwise, if you have a blanket see and treat policy for all grades of disease, you get a very high negative loop excision rate. So you've done unnecessary treatment, and you don't want to do that because we all know that loop excision's got potential morbidity, and particularly obstetric morbidity, and you don't want to cause unnecessary morbidity for women. 80% of loop excisions should be done in single excisions. If you do multiple excisions and your loop specimen is fragmented, it's harder for the pathologist to interpret the loop excision because you get lots of thermal artifact at the margins. And that's particularly important if you've got invasive disease in the loop. If it's multiple sections and the sections have got significant thermal artifact, you can't tell the depth of invasion and whether it's completely excised or not. So we should audit our practice, and 80% of our loop specimens should be single excisions. Moving on to morbidity.
we should put local anaesthetic in the cervix before we do our treatment, and ideally that should have either vasopressin or adrenaline to reduce blood loss. Our primary hemorrhage rate should be less than 1%. Our secondary hemorrhage, that's up to 14 days after treatment, should be less than 5%. Ideally, we should make sure that we have very low risk of cervical stenosis and inadequate colposcopy. That tends to occur after knife cone biopsy or very deep excisions. So we tend to do loop excisions now as opposed to knife cone biopsies, and we tend to get more cervical stenosis and inadequate colposcopy when we do excisions for type 3 transformation zone. And I'm so sure Professor Κύργιου is going to talk about obstetric morbidity, so I'm not going to talk about that. So we need to try and reduce the unsatisfactory colposcopy rate. Here we've got a typical example of a new transformation zone after treatment. And also we can see an inadequate colposcopy after loop excision. So we need to make sure that we reduce the rate of unsatisfactory colposcopy and cervical stenosis. And the way to do that is tailor your excision. So if you've got a type 1 transformation zone, you only need to do an excision up to 10 millimeters, and you should only do the cautery that's necessary to stop the bleeding. You don't need to be very radical with the cautery. It's been shown that if you're very radical with the cautery after treatment, that increases the unsatisfactory and colposcopy and cervical stenosis rate. In the past, when we used to do knife cone biopsies, quite often people put cervical sutures in the cervix after doing the knife cone biopsy, and that increased the unsatisfactory colposcopy rate and cervical stenosis rate. So that just highlights that the more you do to the cervix, the more likely you cause damage to the cervix and cause cervical stenosis and unsatisfactory colposcopy. We need to be mindful to avoid treatment failures. So in the past, we've demonstrated that with clear margins, you're less likely to have treatment failure rates. So again, we need to tailor our treatment so it's radical enough to excise the disease, but to reduce the morbidity at the same time. The risk factors for involved margins are increased age, glandular involvement, HPV satellite lesions, endocervical extension. If we get positive HPV and abnormal cytology after treatment, and we examine the cervix and we've got a completely visible transformation zone and we can't see any evidence of disease, we always have to make sure there's no vaginal or vulval lesions present, because they can be giving you abnormal HPV and cytology results. We also have to be mindful that in the past, when people reported their loop excision success rates, they've quite often been exaggerated. And that's because people have used different thresholds for persistent disease. This is a table from a Lancet publication which demonstrated the failure rates after loop excision. With the blue arrows, I've highlighted publications where there's very low treatment failures. But here we can see 4%, 7%, 4%, 8%. But in contrast, some studies demonstrated a 43% treatment failure rate, 40%, 33%. And that's because they use different thresholds for persistent abnormality. So what we know now is that the treatment failure rates are very low in quality assured cervical screening programs. So this is evidence from Australia and several European countries. After treatment, the HPV positivity rate is between 15 and 25%. Around 70% of HPV positive will be cytology negative,
About 6% of the HPV positives will have high-grade CIN on histology and biopsy. So overall, about 1 to 3% of all loop excisions for high-grade disease will have high-grade CIN3 on follow-up. So I think that's extremely low. But we do need to be vigilant because these women are at risk of developing cervical cancer if they're not detected. So in summary, if we practice best evidence-guided colposcopy practice and treatment, we go back to the basics all the time and define the geography of the transformation zone and tailor our treatment and our radicality of treatment according to the transformation zone, at the same time as trying to reduce morbidity, we'll get the best outcomes for our women. We need to maximise disease outcomes and minimise side effects. If we practice good clinical practice, we end up with low complications and low persistent disease rates. And we all need to audit our colposcopy practice and the outcomes of our treatments. And that's the end of my presentation. Thank you very much. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι τέλεια. Ακούγομαι. Λοιπόν, ασίως φτάσαμε στην τελευταία παρουσίαση, η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης βέβαια, και στην οποία η κυρία Κυργιου, την οποία ξέρετε όλοι, να μην τα ξαναλέω, θα αναφερθεί σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κλινικό θέμα πλέον. Δηλαδή το πώς θα καταφέρει κανείς, κάνοντας μια αφαιρετική μέθοδο, να ελαττώσει την πιθανότητα να αφήσει υπολειμματική βλάβη ή να μην αφήσει καθόλου υπολειμματική βλάβη και συγχρόνως να έχει τη μικρότερη πιθανότητα μαιευτικής επιπλοκής. Μάρα, σε ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούσατε και από τον Πιέρ στην προηγούμενη ομιλία πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι των επιπλοκών που προκαλούμε με τη θεραπεία στον τράχυλο. Και νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε λίγο ακόμη μια φορά τα δεδομένα όπως έχουν δημοσιευθεί και πώς τελικά θα μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τις ογκολογικές εκβάσεις και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτές οι θεραπείες να έχουν στις γυναίκες, χωρίς να μειώσουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα στην ιατρική, αυτό δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλες τις γυναίκες. Πρέπει να εξατομικευθεί, αλλά για να μπορέσει κάποιος να το εξατομικεύσει θα πρέπει να ξέρει τα δεδομένα και θα πρέπει να ξέρει και τα ποσοστά που θα λέει στις γυναίκες. Και νομίζω ότι στο τέλος αυτής της ομιλίας θα έχετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε στο ιατρείο της κολποσκόπησης. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ ότι η νόσος του τραχύλου είναι μία νόσος με ένα πολύ μεγάλο εύρος. Ξεκινάμε από κάποιες HPV λοιμώξεις, οι οποίες είναι άκρος φυσιολογικό να έχει μια γυναίκα, στη διήθηση και έναν πολύ προχωρημένο καρκίνο του τραχύλου. Και σε κάθε κομμάτι από όλη αυτή τη νόσο, από τον HPV μέχρι να φτάσουμε στον καρκίνο, έχουμε πολύ διαφορετικές προτεραιότητες στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη νόσο αυτή. Δεν μπορεί να κάνουμε τα ίδια πράγματα σε όλες τις γυναίκες που έχουν κάποιες ήπιες αλλοιώσεις στον τράχυλο. Και γυρνάμε πίσω στην αρχή του Ιπποκράτη, το φελίν αλλά μη βλάπτην. Και εγώ αυτό το λέω πάρα πολύ και στις ασθενείς, οι οποίες κάποιες φορές είναι αγχωμένες για το τι ακριβώς έχει βρεθεί στο τεστ Παπα-Νικολάου. Σημασία έχει αυτό που κάνουμε να μπορούμε να το κάνουμε escalate ή de-escalate. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας τεστ τα οποία σε αυτές τις γυναίκες νεαρής ηλικίας να μπορούν με ακρίβεια να εντοπίσουν την πραγματική νόσο που θέλει θεραπεία, να σταματήσουμε να κάνουμε over-intervention σε γυναίκες που δεν χρειάζονται κάποια θεραπεία και ταυτόχρονα αυτό που κάνουμε ούτε να τις επηρεάσει στην σεξουαλική του ζωή, πολλές αγχώνονται, θα το κολλήσω στο partner κτλ. Και επίσης αυτό που θα κάνουμε στον τράχυλό τους να μην επηρεάσει την πιθανότητα στο μέλλον να έχουν μια υγιή εγκυμοσύνη και ένα υγιές μωρό, το οποίο δεν θα είναι πρόβορο, δεν θα έχει neurodevelopmental disabilities κτλ. Αυτό λοιπόν πολλές φορές το συζητάω με τις ασθενείς που έρχονται και έχουν μια HPV λίμωξη, ειδικά με Ελληνίδες αρκετά πανικοβλημένες, οι οποίες προσπαθώ να εξηγήσω ότι όλο αυτό το σύστημα του screening είναι ένα τεστ το οποίο προσφέρεται σε όλον τον γυναικείο πληθυσμό μιας χώρας. Αυτό θα πει screening. Το οποίο σαν τεστ έχει σαν στόχο όχι να σου διαγνώσει κάτι, αλλά να βρει το λεγόμενο high risk group.
Άρα γυναίκες οι οποίες έχουν υψηλόβαθμες αλλοιώσεις. Αυτό και μόνο κάνει η έβρεση του HPV. Δεν σε κάνει να αλλάξει τη συμπεριφορά σου, δεν θα πρέπει να κάψεις τον τράχυλο της γυναίκας, δεν θα πρέπει να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Όταν πλέον θα έχεις ένα θετικό τεστ σαν screening, έρχεσαι να κάνεις τριάζ σε αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή να φέρεις ένα τεστ το οποίο θα έχει μεγαλύτερη ειδικότητα, το οποίο θα σου επιτρέψει να βρεις από όλες αυτές τις γυναίκες ποιες πραγματικά έχουν πιθανώς πέρα από τον HPV που είναι κοινό κάποια προκαρκινική αλλίωση. Και εκεί έρχονται στο νοσοκομείο, τους κάνεις κολποσκόπηση, τους κάνεις βιοψίες και φέρνεις αυτό το τριάζ τεστ μαζί με την ιστολογία και την κολποσκόπηση στο να ανακαλύψεις αυτές τις λίγες γυναίκες από το γενικό πληθυσμό που τελικά έχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις. Και από αυτές τελικά να βρεις αυτή τη 1% η οποία έχει CN2 και 3. Αυτό είναι όλο το νόημα του screening. Ούτε να της βρεις ότι έχει HPV, ούτε να την αγχώσεις, ούτε να τη φέρνεις να κάνει τεστ κάθε 2 μήνες. Πόσο είναι αυτά τα νούμερα? Οι γυναίκες οι οποίες σε ένα screening round στην Αγγλία έχουν θετικό HPV test για high risk με mRNA, που ακούσατε πρωτήτερα, έχει καλύτερη ειδικότητα, ίδια ευαισθησία με το DNA, είναι 13%. Δηλαδή, σε κάθε screening round, κάθε 3 χρόνια, 1 και λίγο παραπάνω στις 10 γυναίκες θα έχει θετικό HPV όλων των ηλικιών. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο σε νέες κοπέλες. 40% όταν είσαι 20 με 24, δηλαδή 4 στις 10, 30% 25 με 29. Δηλαδή 3 στις 10 γυναίκες θα έχουν θετικό HPV αν παίρναμε από αυτό το δωμάτιο και τους κάναμε τεστ. Αλλά όλα αυτά έχουν σαν στόχο ένα και μοναδικό πράγμα, να βρεις αυτό το 1 με 2%. Τώρα, γιατί θεραπεύουμε τις υψηλόβαθμες και μας νοιάζουν μόνο αυτές? Γιατί, και θα πάω λίγο πιο γρήγορα, 30% των υψηλόβαθμων αλλοιώσεων θα προχωρήσουν σε καρκίνο. Αυτός είναι και ο λόγος. Όχι όλες, 30 με 40% των υψηλόβαθμων αλλοιώσεων θα προχωρήσουν σε καρκίνο. Αυτό θεωρείται υψηλό για να αφήσει τις γυναίκες αθεράπευτες. Γιατί δεν θεραπεύουμε το HPV και το CIN? Γιατί πλέον αυτά τα state θεωρούνται απλά state of viral replication. Δεν θεωρούνται πραγματικές προκαρκινικές αλλοιώσεις και γι' αυτό σε ένα 80% θα φύγουν από μόνες τους. Μπορούμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ήπιες αλλοιώσεις. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε βρει prognostic markers, δεν έχουμε βρει τεστ τα οποία σε pre-diagnostic samples να μας καθορίσουν με ακρίβεια αν αυτή η γυναίκα θα καθαρίσει ή όχι. Γίνονται πολλά. Με θηλίωση δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει με ακρίβεια αποδείξει ότι αυτή τη γυναίκα μπορούμε να την καθησυχάσουμε. Περνάμε τώρα στις μαιευτικές επιπλοκές. Νομίζω ότι για πολλά χρόνια όλοι οι γυναικολόγοι υποψιάζονταν το πλέον λογικό ότι αν κόψει τον τράχυλο μιας γυναίκας θα της προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Βέβαια, από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Μέχρι το 2006 υπήρχαν έτσι μικρές μελέτες 100 ασθενών που δείχναν κάτι, αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Και εκεί έρχεται αυτό που λέμε το όφελος των μεταναλύσεων, που σε θέματα στα οποία θα χρειαστείς χιλιάδες ασθενείς, με τη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων μπορεί να φτάσει στη γνώση λίγο πιο νωρίς. Βέβαια, βρίσκεις και πολλά αριθματικά με τις μεταναλύσεις, αλλά τέλος πάντων φτάνει στη γνώση πιο νωρίς. Και γι' αυτό το 2006 αυτές οι λίγες μελέτες μπήκαν σε ένα γκρουπ, αναλύθηκαν μαζί και φάνηκε ότι η θεραπεία αυξάνει τον πρόωρο τοκετό. Κάποιοι συνάδελφοι από την Ζηλανδία βρήκαν ότι το να έχει CIN αυτό καθ' αυτό αυξάνει τον κίνδυνο σου επίσης. Και μετά η θεραπεία προσθέτει σε αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί δεν ξέρουμε, πιθανώς οι γυναίκες οι οποίες έχουν CIN ίσως έχουν σεξουαλικές και behavioral practices οι οποίες τις κάνουν πιο επιρρεπείς και για λοιμώξεις που προκαλούν πρόωρο τοκετό. Μπορεί να έχουν αλλίωση στο νοσοποιητικό του σύστημα και συνεπώς να είναι πιο επιρρεπείς ανιούσες φλεγμονές στο fetal-placental unit και να κάνουν chorioamnionitis και να κάνουν rupture of membranes. Δεν ξέρουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, μετά από αρκετά χρόνια από αυτές τις μικρές μελέτες, προέκυψαν πολύ περισσότερες δημοσιεύσεις από πάρα πολλά κέντρα, τα οποία επέτρεψαν μία ανάλυση για άλλα στοιχεία, όπως είναι το fertility. Γιατί οι ασθενές, τουλάχιστον εμένα αυτό με ρωτάνε, αν θα μπορέσω να μείνω έγκυος. Όχι, δεν νομίζω να σκέφτομαι ακριβώς τι θα γίνει μετά. Και μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι υπάρχει κάποια δυσμενής επίπτωση στο fertility, στο να μείνει η γυναίκα έγκυος. Αυξάνεται ο κίνδυνος για αποβολές στο δεύτερο τρίμηνο από 0,4 στο 1,6. Νομίζω ότι τα absolute risks είναι κύρια για τους κλινικούς και για τις γυναίκες, γιατί τα relative risks είναι πολύ δύσκολο να τα μεταφράσεις κλινικά. Σου λέει relative risk of 2, διπλάσιος κίνδυνος, αλλά όταν ο κίνδυνος είναι 1 στα 100.000, απλά θα γίνει 2 στα 100.000. Διπλασιάστηκε ο κίνδυνος, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ χαμηλός κίνδυνος. Και γι' αυτό έχει σημασία και θα μιλήσω ακόμη περισσότερο για αυτά τα absolute risks στις διαφάνειες που θα ακολουθήσουν.
Να σας πω ότι κοιτάξει μια σειρά από άλλες εκβάσεις. Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος για να κάνεις καισαρική, το labor length, η αναλγησία, αν θα κάνεις επισκληρίδιο, αν θα χρειαστεί πρόκληση τοκετού. Όλα αυτά δεν φάνηκε να επηρεάζονται. Επηρεάστηκαν μόνο αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με πρόωρο τοκετό, premature rupture of the membranes, chorioamnionitis, χαμηλό βάρος νεογνού, admission στο neonatal intensive care unit και perinatal death. Το βασικό που προέκυψε εκείνα τα χρόνια, τώρα μιλάμε για το 2017, είναι ότι αυτή όλη η πληροφορία επέτρεψε μια ανάλυση με βάση το βάθος του κόνου. Και φάνηκε ότι όσο πιο μεγάλος ο κόνος και βαθύς ο κόνος, τόσο περισσότερες οι επιπλοκές. Βλέπετε από το τελευταίο που είναι πάνω από 20 χιλιοστά, έχεις ένα κίνδυνο για πρόωρο τοκετό, ο οποίος πλησιάζει αυτόν της τραχυλεκτομής για καρκίνο του τραχύλου. Δηλαδή, όσο πιο βαθιά πάτε και πιο μεγάλα κομμάτια του τραχύλου αφαιρείτε, τόσο περισσότερες θα είναι και οι επιπλοκές. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, γιατί τουλάχιστον εγώ όταν ξεκίνησα την ειδικότητα στην Αγγλία, θυμάμαι θεωρείται πολύ καλή η θεραπεία, δηλαδή όσο περισσότερο κομμάτι της βγάζανε, τόσο πιο πολύ χαίρονταν ο γυναικολόγος κολποσκόπος ότι της έκανε μια καλή θεραπεία. Και γι' αυτό έχει σημασία να δούμε πόσο ρόλο παίζει στο θέμα της προωρότητας στο βάθος του κόνου. Τώρα, επειδή εμείς δημοσιεύσαμε όλα αυτά τα δεδομένα και ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση για την προωρότητα και τις μαιευτικές επιπλοκές, εγώ τουλάχιστον στα συνέδρια που πήγαινα έβλεπα ότι ως έναν βαθμό τα δεδομένα είχαν λίγο μεταφραστεί και λάθος. Δηλαδή είχαν φτάσει σε ένα σημείο κάποιοι από τη Ρωσία, από τις κόβουμε μόνο, λέει, το κομματάκι που έχει το αυτό, κάνουμε λίγο πολύ επιφανειακό, και είχα φτάσει στο άλλο άκρο ότι αφού έχει επιπλοκές θα κάνουμε πολύ επιφανειακές και μικρές θεραπείες. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν ότι αν δεν δεις και την άλλη μεριά του θέματος, δηλαδή τις ογκολογικές επιπτώσεις και τι γίνεται με τους καρκίνους, μετά έχεις μεγάλο κίνδυνο αυτές τις γυναίκες να θεωρήσεις ότι τους κάνεις καλό. Και επειδή εγώ είμαι ογκολόγος και δεν κάνω τόσο πολύ πια κολποσκόπηση όσο κάνω ογκολογία, αλλά βλέπω και αυτές που έρχονται μετά με τον καρκίνο μετά την κονοϊδιεκτομή, που οι περισσότεροι κολποσκόποι δεν τις βλέπουν ποτέ. Θεώρησα ότι έχει σημασία να δούμε και την άλλη μεριά των ογκολογικών εκβάσεων, και για πολλά χρόνια λέγαμε ότι όλες οι μέθοδοι είναι το ίδιο και ας κάνουμε τις λιγότερο επιθετικές, και το στηρίζαμε σε αυτή τη μελέτη από τον Πιέρ, η οποία είχε 29 μικρές μελέτες. Η μεγαλύτερη είχε σύγκριση, είχε 279 ασθενείς. Δεν ξέρω αν κάνετε έρευνα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ σε μεθόδους οι οποίες έχουν 90-95% αποτελεσματικότητα να δείξει στατιστική σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα με 300 ασθενείς. Το μόνο λοιπόν που σου λέει αυτή η μετανάλυση είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα για να ξέρουμε αν είναι εξίσου καλές. Δεν σου λέω ότι έχουμε δεδομένα ότι είναι εξίσου καλές. Και αυτό έχει τεράστια διαφορά στην έρευνα. Ταυτόχρονα με το Μάρκ είχαμε φτιάξει μια άλλη μετανάλυση για άλλο στόχο, για να δούμε το HPV DNA test σαν predictor of treatment failure, και μέσα σε αυτή είχε κάνει μια υποανάλυση και έβλεπε ότι το recurrence και το treatment failure στη loop ήταν 7%, στον ιστέρι και στη λέιζερ κονοειδή ήταν 2%. Ταυτόχρονα ο Στράντερ από την Σουηδία δημοσίευσε μια μελέτη από population-based studies και βλέπετε ότι ο κίνδυνος διήθησης τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυτό τελειώνει το 2008, δηλαδή το Lancet βγήκε το 2006, δεν είχε αλλάξει ακόμη η πρακτική. Θεωρώ ότι γίναμε ακόμη πιο συντηρητικοί μετά από αυτή την ανάλυση. Αλλά ο κίνδυνος για διήθηση μετά από θεραπεία πολλαπλασιάζονταν. Γιατί? Πιθανώς γιατί σταματήσαμε να κάνουμε τις πιο ριζικές επεμβάσεις, πιθανώς γιατί σταματήσαμε να κάνουμε τις ιστερεκτομές που κάναμε στο παρελθόν, γιατί έχουμε πλέον τα μαερίνα και τα embolization και περισσότερες γυναίκες έχουν τράχυλο. Αλλά τέλος πάντων αυτά όλα ήταν σημεία τα οποία εμένα με ανησυχούσαν όταν τα έβλεπα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Θυμάμαι ότι θέλανε πολύ να κάνουμε μια τυχιοποιημένη κλινική δοκιμή. Φαντάζεστε τώρα να πάρεις όλες τις θεραπείες και να τις συγκρίνεις τυχιοποιημένα με χιλιάδες ασθενείς, τεχνικές οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί, και να βάλεις τους γυναικολόγους να μάθουν τώρα να κάνουν κόνο με νηστέρι που δεν είχαν κάνει ποτέ στην εκπαίδευσή τους και να τα συγκρίνεις. Θες κάτι δισεκατομμύρια για να το κάνεις αυτό και συμπέρασμα δεν θα βγάλεις. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εκμεταλλευτείς το στατιστικό excellence, και υπάρχουν μέθοδοι στατιστικοί στις οποίες μπορείς να πάρεις την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όχι μόνο την τυχιοποιημένη κλινική δοκιμή, η οποία το μόνο που κάνει control είναι την τυχιοποίηση, δεν σου κάνει control για τα πάντα, και να χρησιμοποιήσεις και τα observational studies με σωστό στατιστικό τρόπο και να μπορείς να συγκρίνεις πράγματα τα οποία άμεσα δεν έχουν συγκριθεί ποτέ και να χρησιμοποιήσεις όλη την πληροφορία στη βιβλιογραφία.
Το λέω απλά, δεν είναι καθόλου απλό στατιστικά. Αλλά τέλος πάντων φτιάχνεις αυτά τα networks και μπορείς να συγκρίνεις τις διάφορες μεθόδους θεραπείας για να φτιάξεις ένα ranking of treatments με absolute rates που μπορούν οι κλινικοί να τα μεταφράσουν για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν στα ιατρεία τους. Σε αυτή λοιπόν την network ανάλυση που κάναμε βρέθηκαν ακριβώς τα ίδια, αλλά βρέθηκε και για πρώτη φορά ότι πιο ριζικές θεραπείες είχαν μικρότερο κίνδυνο για recurrence στο μέλλον. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι όλες το ίδιο. Είναι όλες το ίδιο και οι μεν προκαλούν πρόωρο το κοιτό, γιατί να μην κάνουμε τις όλες το ίδιο. Επίσης βλέπετε το length of the cone, όσο μεγάλωνε το μήκος του κόνου, αυξάνονταν ο κίνδυνος για πρόωρο το κοιτό, το ξέραμε αυτό, αλλά μειώνονταν και ο κίνδυνος για να έχεις recurrence. Και φτιάξαμε αυτό το killing plot, το οποίο είναι absolute risks. Αυτά πρέπει να θυμάστε για τα ιατρεία και τις ασθενείς. Ορίσαμε σαν preterm birth το κάτω από 37 εβδομάδες. Το any treatment failure είναι να έχεις οποιαδήποτε θετική HPV, κυταρολογία ή παθολογονατομία, ή θετικό στο pathology μετά τη θεραπεία. Και το high grade treatment failure είναι να κάνεις recurrence high grade. Και βλέπετε τα ποσοστά, 16% για την κονοϊδίεκτομία, αλλά έχει το χαμηλότερο κίνδυνο για recurrence. Βλέπετε αντίστοιχα για τη laser κονοϊδίεκτομη και βλέπετε ότι η loop έρχεται σε αυτό που υποθέταμε, ότι είναι μια μέθοδος η οποία έχει την καλύτερη balance μεταξύ των δύο. Έχει ένα καλό high grade treatment failure και έχει και ένα καλό premature birth. Εξού και χωρίς να έχουμε αυτά τα δεδομένα, αυτή έχει γίνει και η πιο popular μέθοδος. Παρ' όλα αυτά, έχοντας αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι ίσως πρέπει να αλλάξουμε και λίγο την πρακτική. Και να σας δείξω αυτό πριν σας πω αυτό, από μια άλλη μελέτη από την Δανία, επίσης absolute risks, πολύ χρήσιμο, και βλέπετε πρόωρο στο κεντός σε γυναίκες από το γενικό πληθυσμό 4,8, CIN χωρίς θεραπεία 6,9, θεραπευμένο CIN 9,5, multiple treatments 15,6. Αυτά περίπου είναι τα αποτελέσματα που θα πρέπει να λέμε στις γυναίκες. Και τα ίδια στο προηγούμενο slide. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι για πρώτη φορά, πέρυσι είναι αυτή η μετανάλυση, έχουμε δεδομένα που δείχνουν ότι η θεραπεία έχει διαφορετικές ογκολογικές εκβάσεις. Και ναι, μεν η loop είναι η καλύτερη ισορροπία των δύο, αλλά τουλάχιστον εγώ όταν έκανα την κολποσκόπηση στην Αγγλία, όλοι κάνανε ένα medium loop εκεί, και η πλειονότητα τέλος πάντων, και πιθανώς αυτός δεν είναι ο σωστότερος τρόπος προσέγγισης. Θεωρώ ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν η απόφαση πρέπει να στηρίζεται στην ηλικία της, αν έχει συμπληρώσει την οικογένειά της, πόσο μεγάλη είναι η αλλίωση, και να προσπαθείς να κάνεις κάτι ίσως πιο aggressive σε μια 48 χρονών, ας πούμε, η οποία έχει κάτι, και μια πολύ λιγότερο aggressive θεραπεία σε μια 26 χρονών με κάτι CN2. Αλλά πιθανώς πολλοί από εμάς το κάνουμε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις και τα δεδομένα να στο υποστηρίξουν, αυτό δεν... Εγώ θυμάμαι ότι όταν έκανα καρκίνο του τραχύλου, για πολλά χρόνια απέφευγα να κάνω λαπαροσκοπική ριζική σε γυναίκες που είχαν εξοφυτικούς όγκους. Δεν είχα τα δεδομένα στα χέρια και να βγει και μετά. Δεν ξέρω, κάπως δεν μου άρεσε αυτό το... Ναι, δεν μου φαίνονταν ογκολογικά λάθος, ας πούμε. Κάπως έτσι και εδώ. Πρέπει όμως να έχεις και τα δεδομένα να αλλάξεις, αν θέλετε, τις πρακτικές. Τέλος πάντων, και τελειώνω, προσπαθήσαμε να δούμε και το ίδιο για το διαιτητικό καρκίνο. Δεν φάνηκε να υπάρχει, δεν είχαν αρκετά δεδομένα, αλλά πάλι υπήρχε τάση για τις αφαιρετικές μεθόδους να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για διήθηση. Δεν θα μείνω εδώ πιο πολύ, γιατί δεν έχω και χρόνο και έχω λίγα ακόμα πράγματα να πω, αλλά κάτι αντίστοιχο κάνουμε και για τις fertility sparing θεραπείες στο invasive cancer. Να σας πω μόνο ότι και εδώ είναι αντίστοιχο το σκηνικό. Δηλαδή, abdominal trachelectomies, που είναι πιο ριζικές επεμβάσεις, είχαν καλύτερα αποτελέσματα ογκολογικά, αλλά χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την μαιευτική νοσηρότητα. Και μαζί με την ΕΣΓΟ φτιάξαμε μία ονοματολογία που θα πρέπει να γίνεται από τον γυναικολόγο στο χειρουργείο ή αργότερα, η οποία θα μπορέσει να κάνει formalize την ορολογία που θα χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε, ώστε η γυναίκα με αυτή την πληροφορία να μπορεί να αλλάξει, αν θέλετε, και την μαιευτική της αντιμετώπιση. Τελειώνω λοιπόν με δύο λόγια για τα πώς, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να μειώσουμε αυτό το damage που προκαλούμε με το cervical disease. Νομίζω ότι το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να επιλέγουμε καλά τις γυναίκες. Και εδώ έρχονται τα προγράμματα, τα artificial intelligence, τα οποία νομίζω θα μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα στο μέλλον.
Ο γιος μου που είναι 6 χρονών μιλούσε στο AI στο τηλέφωνο και του λέω: σε ποιον μιλάς? Στο AI, μου λέει. Αυτά τα προγράμματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα τα δούμε στην ιατρική τα επόμενα χρόνια να βοηθάνε τον ανθρώπινο νου που δεν πάει τόσο γρήγορα στο να παίρνει αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να επιλέγουμε ποιες γυναίκες θα θεραπεύουμε και αυτό το παράδειγμα του CN2 είναι ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς οι γυναίκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Ξέρετε, υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να τις παρακολουθούμε συντηρητικά, 50 με 60% υποστρέφει από μόνο του. Και αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα ότι πώς θα κάνεις select τις γυναίκες που θα θεραπεύσεις. Και βλέπετε ότι ο κίνδυνος να χάσεις έναν καρκίνο σε αυτή την περίοδο παρακολούθησης ήταν 0,3%. 3 στις 1000, να σας το πω πιο απλά για να θυμάστε τα νούμερα όταν τους λέτε με CN2 ότι κάτσε περίμενε. 50 με 60, να σας τα πω απλά, 50 με 60% θα υποστρέψουν. Αν είναι κάτω από τον 30, ίσως και 70%. 3 στις 1000 στην περίοδο της παρακολούθησης θα κάνουν καρκίνο. Το 60% θα είναι σταδίο 1α, αλλά είναι 3 στις 1000 γυναίκες. Αυτό όμως που προέκυψε τον προηγούμενο μήνα βγήκε στο BMJ από τη Δανία με 11.000 γυναίκες, τις ανέλυσαν στα 10 χρόνια και στα 20 και βρήκαν ότι αυτές που είχαν κάνει conservative management of CN2, που είναι στα guidelines της Δανίας, το cumulative risk of cancer ήταν μεγαλύτερο, 2,65 versus 0,76. Άρα λοιπόν όταν τις λες τις γυναίκες ότι θα θεραπεύσεις συντηρητικά το CN2, θα πρέπει να τις λες και τους κινδύνους για το μετά. Και με την πρώτη ευκαιρία που θα δεις παθολογικό τεστ να τη θεραπεύεις. Και γι' αυτό φτιάχνουμε αυτά τα guidelines με την PSCP και την ESGO, είναι σε υποδημοσίευση, που θα δείχνουν τον αλγόριθμο για το CN2 και την αντιμετώπιση του. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να προσαρμόζει την αλλίωση. Σας είπα, εγώ τις γυναίκες που έχουν μεγάλες αλλοιώσεις και είναι μεγάλες ηλικίες κτλ. Τις κάνω net στο χειρουργείο, δεν τις κάνω loop στο ιατρείο. Για τους λόγους που σας είπα. Άρα λοιπόν σε ένα νέο κορίτσι αποφεύγω πάρα πολύ να κάνω κάτι βαθύ. Δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόζεις αυτό που έχεις μπροστά σου και τι προσπαθείς να καταφέρεις με αυτή τη διαδικασία. Στο θέμα του μηχανισμού θεωρώ ότι η έρευνα πρέπει να συνεχίσει, γιατί είναι άγνωστο κατά πόσο τι είναι αυτό που προκαλεί τον πρόωρο τοκετό, μηχανική υποστήριξη, γονιδιακή susceptibility immune system, και αν καταλάβεις το μηχανισμό μπορείς να είσαι και πιο καλό στο πώς αντιμετωπίσεις τις γυναίκες αυτές σε μελλοντική εγκυμοσύνη. Τι κάνουμε σε εγκυμοσύνη δεν είμαι ο ειδικός. Να σας πω μόνο ότι πολλοί κόσμος στο department που δουλεύω ασχολείται με το θέμα αυτό, με cervical length και targeted cerclage. Υπάρχουν δεδομένα ότι μειώνει το ρίσκο από αναδρομικά δεδομένα, αλλά αυτός ο πληθυσμός μόνος του δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα περάσουμε όπως έχουμε περάσει στο ενδομήτριο, σε άλλους καρκίνους, σε ένα molecular classification των disease, από το grade και τα differentiation και το CN1, 2, 3 με πόσα τριτημόρια καταλαμβάνονται, με τρόπο στο μέλλον να δούμε ποιες πραγματικά από αυτές τις αλλοιώσεις θα προχωρήσουν. Και τέλος, υπάρχουν αρκετά δεδομένα ότι οι γυναίκες αυτές οι οποίες κάνουν κονοϊδίεκτομη θα πρέπει να πιθανώς εμβολιάζονται κατά τη διάρκεια της κονοϊδούς εκτομής. Το 2022 δημοσιεύσαμε αυτή τη μετανάλυση και φάνηκε ότι το CN2 recurrence, οι γυναίκες που εμβολιάζονται στην κονοϊδή, έπεφτε βλέπετε το relative risk είναι 0,41, ήταν 0,24 όταν αφορούσε το 16 και 18 που είχε τα εμβόλια εκείνα. Ένα 60 με 80% προστασία φαίνεται από αναδρομικές μελέτες. Γιατί αυτός ο πληθυσμός και όχι όλες οι μεγάλες ηλικίες γυναίκες? Γιατί αυτός ο πληθυσμός μας έχει κάνει self-select. Μας έχει αποδείξει ότι είναι γυναίκες που είχαν HPV και δεν τον καθάρισαν, κάναν CN3. Μας έχουν αποδείξει οι ίδιες ότι είναι high risk. Άρα δεν μπορεί να τις αντιμετωπίζουμε σαν μια άλλη 40χρονη που θέλει να κάνει το εμβόλιο και φυσικά δεν υπάρχει cost effectiveness. Η novel μελέτη έχει κλείσει πέρυσι το Μάιο. Την έχουμε κάνει με 3 κέντρα στη Φιλανδία. Είναι μεγάλη κλινική δοκιμή, 1.100 γυναίκες. Αναμένουμε αποτελέσματα. Κλείνουν το follow-up αυτό το Μάιο, τους 24 μήνες, οπότε θα δημοσιευθεί, υποθέτω, κάποια στιγμή το 2025. Δεν έχω ιδέα, είναι όλα blinded, δεν έχω ιδέα για τα αποτελέσματα. Αλλά ο λόγος που χρειάστηκε αυτή η τυχοποιημένη κλινική δοκιμή είναι γιατί τελικά πρέπει να δείξει και το κόστος για να μπορέσεις να πείσεις και τις κυβερνήσεις να το δίνουν δωρεάν, όχι να το κάνει αυτός που έχει τα λεφτά. Άρα λοιπόν τελειώνω ότι σε αυτό το αρχικό slide για τον στόχο όλου αυτού του screening, το νόημα είναι να βρούμε το 1%, αλλά το νόημα είναι να μην ταλαιπωρήσουμε το υπόλοιπο 99% και σίγουρα να μην τους προκαλήσουμε κακό παρά καλό από αυτό που κάνουμε. Ευχαριστώ.